Na basi mtazamaji, leo ni siku muhimu katika taifa la Kenya, maana ni siku ambapo taifa linapata kuadhimisha miaka 60 ya kujitawala. Ujambo popote ulipo, ni matumaini yangu ya kwamba umepata kuisherehekea sikukuu ya Madaraka, nasi tumepata kukuandalia taarifa tele, lakini kabla nikuletee taarifa hizo, tupate kwanza vidokezo. Kenya adhimisha miaka 60 ya kujitawala, huku matumbuizo mbalimbali yakifanywa kuwatumbuiza maelfu ya Wakenya. Rais Ruto atetea mswada wa fedha na kudai ni njia mwafaka ya kukuza uchumi. Serikali za kaunti za shiriki katika kumbukumbu za Madaraka ili kuimarisha umoja na ushirikiano wa kitaifa. Chuo kikuu cha Kenyatta chashirikiana na chuo kikuu cha Michigan kutoa matibabu bila malipo kwa wakazi wa Nyeri. Basi mtazamaji, mtangazaji wetu wa lugha ishara ni SAMMY OKELLO, nami nafahamika kwa jina la KADARI CHARI. Karibu tuanze taarifa zetu kikamilifu, ambapo shamra za sherehe ya Madaraka zilishuhudiwa katika kaunti ya Embu, ambapo maelfu ya Wakenya walihudhuria hafla hiyo katika uwanja wa Moi. Kuanzia mwendo wa saa 12 watu walipata kufurika katika uwanja huo, na usalama uliadhimishwa ndani na nje ya uwanja huo wakati alipokuwa akiwasili Rais William Ruto. Kufikia saa 10 asubuhi, milango ya uwanja wa Moi, kaunti ya Embu, ilikuwa imefunguliwa kwa ajili ya sherehe za Madaraka, huku maelfu ya Wakenya wakiminika kuhudhuria sherehe hiyo. Usalama uliimarishwa ndani na nje ya ukumbi huo, huku polisi wa vitengo mbalimbali wakionekana kushika doria. Ili kuadhimisha miaka 60 ya kupata uhuru, kikosi cha marubani wa wanajeshi wa anga walionyesha ustadi wao kwa kupita na ndege zao juu ya uwanja wa Moi Embu. Rais William Ruto alikagua gwaride la heshima lililowekwa na wanajeshi wa KDF alipoongoza nchi katika sherehe hizo za Madaraka, baada ya kupeana ujio mkubwa katika uwanja huo akiwa ndani ya gari lake maalum katika msafara wa pikipiki za polisi, huku akiwasalimu wananchi waliokuwa wamehudhuria. Matumbuizo mbalimbali yalipeanwa ili kuwatumbuiza Wakenya waliokuwa wamehudhuria sherehe hiyo, ikiwemo wachezaji wa densi ya kitamaduni wa Ramogi wakipeana densi yao, huku wanafunzi kutoka shule mbalimbali wakialikwa kutumbuiza waliokuwa katika mahudhurio. Wanaskauti wa jinsia zote walijumuishwa katika hafla hiyo, huku wakionyesha ustadi wao uwanjani humo baada ya vitengo kadhaa vya polisi kupeana maonyesho yao. Sherehe hiyo ilikamilika kwa hotuba kutoka kwa naibu wa rais na Rais William Ruto. Hii ikiwa ni sherehe ya 3 ya kitaifa ya Rais William Ruto tangu kutawazwa kwake mwaka wa 2022. Salma Swaleh, runinga ya KU. Uga wa Embu uliokamilika jana hii leo uliwapokea maelfu ya Wakenya katika maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka. Uga huo uliogharimu takribani nusu bilioni unathaminiwa kuwa mradi wa kwanza mkuu wa miundombinu ambao umejengwa na kukamilika ndani ya hatamu ya Rais William Ruto. Siku 261 baada ya kuchukua hatamu za uongozi, hatimaye Rais William Ruto ana mradi wa kujivunia. Uga wa Moi mjini Embu uliofanikisha maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka hii leo hatimaye unazinduliwa kama mradi mkuu wa miundombinu chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Uga huo ulio na uwezo wa kustiri watu zaidi ya 20,000 hii leo ulijaa hadi pomoni, huku Wakenya matabaka mbalimbali na wageni mashuhuri wakimiminika kuadhimisha sikukuu ya Madaraka wakiongozwa na Rais William Ruto. That this project has delivered a project worth
the investment that the national government has put in this through my ministry. Let me tell Kenyans that this stadium is the first sporting facility delivered by President William Ruto's administration. Kuchaguliwa kwa kaunti ya Embu kuandaa maadhimisho ya madaraka mwaka huu unaashiria umuhimu wa kaunti hiyo inayoongozwa na mwenyekiti wa chama tawala cha UDA Cecily Mbarire, na pia umuhimu wa eneo zima la kati mwa Kenya katika siasa za uongozi wa kitaifa. 60 years ago, Kenya attained internal self-rule after a long struggle led by our gallant men and women. Kwa mujibu wa naibu wa rais Rigathi Gachagua, serikali inadhamini sana eneo zima la Mlima Kenya kama nguzo muhimu iliyoyapigania madaraka ya taifa. On the area of infrastructure, Your Excellency, we've been able to get the magnificent stadium that we are in today that has been built in a record 15 weeks, Your Excellency. Huku serikali ikikamilisha na kuzindua uga mpya mjini Embu katika maadhimisho ya leo, Rais William Ruto hakusita kutoa ahadi mbalimbali zikiwemo pikipiki za stima kwa wahudumu wa bodaboda na uhamasishaji wa huduma za serikali katika utandawazi. Unene Weru, runinga ya KU. Sherehe za madaraka zimezamisha nchi katika wingu la fahari na shangwe, Kenya ikiadhimisha miaka 60 ya kujitawala. Wakenya wanasherehekea hatua muhimu ambazo nchi imepiga katika safari ya kuwa huru, kujitegemea na kujitawala. Hii pia ni siku ya kuangazia mchango wa waanzilishi na wale waliopigania uhuru wa taifa la Kenya chini ya mkoloni. Tarehe 1 Juni Kenya huadhimisha siku ya madaraka kwa bendera zinazopepea juu na kwa moyo wa uzalendo. Wakenya wameadhimisha siku hii ya kihistoria ambayo walianza kujitawala kama nchi. Vile vile imekuwa siku iliyoangazia mchango wa waanzilishi na mashujaa waliopigania dhidi ya ukoloni na kuunda serikali ya kwanza ya nchi huru ya Kenya. Today, Kenyans of this generation honor patriots who went before us in this celebration of a noble and historic achievement. As they did to liberate our country, they went beyond the call of duty. They did not ask, how is it their business to make the ultimate sacrifice to liberate our country? I want to ask every citizen, it is our responsibility collectively to think, to plan, and to ensure that the 5 million young people in our country who today do not have jobs, have jobs. Mnamo mwaka wa 1885, Kenya ilijipata chini ya utawala Ujerumani. Miaka mitatu baadaye, Waingereza walifika kwenye kutawala hadhi hiyo hiyo. Mnamo mwaka wa 1890, Ujerumani ililazimika kuachia Uingereza maeneo kadhaa ikiwemo Kenya ili kuzuia uwezekano na migogoro na vita. Hata hivyo, Ujerumani haikukata tamaa katika matamanio ya kudhibiti kikamilifu ardhi iliyoshika. Waingereza hata hivyo ndio waliofanikiwa kuchukua utawala kikamilifu na Kenya ikawa chini ya ukoloni wake kuanzia mwaka wa 1920. In fighting for our sovereignty, our noble freedom fighters had primarily waged a political struggle to liberate a people divided, humiliated and impoverished under a predatory system whose institutions were vicious and extractive. So, although the freedom struggle was political and the first Madaraka Day represented political autonomy, every Kenyan African understood it to mean and to be the beginning of the hard and noble work of securing and enhancing social and economic freedom as well. Baada ya makabiliano makali na mkoloni, Kenya ilijinyakulia uhuru wa kujitawala Juni mwaka wa 1963 na kutangaza uhuru wake kutoka kwa Uingereza. Mwaka mmoja baadaye, Disemba mwaka wa 1964, Kenya ikatangazwa rasmi kuwa jamhuri. Sherehe za madaraka ya leo zinaadhimisha miaka 60 tangu kupata uhuru wa kujitawala. Rais Ruto ameongoza sherehe hiyo iliyoandaliwa kwenye uga wa Moi
kaunti ya Embu, ambapo alitambua michango ya mababa zetu waliopigania uhuru wa taifa la Kenya. Our forefathers' historic struggle to vindicate our God-given rights of self-determination entailed tremendous sacrifice and immense determination against a colossal adversary. Ultimately, they triumphed. Similarly, our war against underdevelopment, poverty, unemployment, indignity, and vulnerability has been daunting. Yet, we have made steady progress year after year, over 60 years of freedom. Taifa la Kenya likiadhimisha miaka 60 baada ya kupata mamlaka ya kujitawala kutoka kwa mkoloni. Rais William Ruto ameomba Wakenya kutumia uhuru na ambao waliweza kupata, ambao ulipiganiwa na mababu zetu, kuweza kukuza maendeleo na uchumi wa taifa la Kenya. James Mureke Mwenda, Runinga ya KU. Basi mtazamaji, turuhusu tuweze kuchukua pumziko letu la kwanza na kisha tutarejea na habari zingine. Here we have the propagation of seedling. These are propagation unit, as you can see. We do propagation of seedling. From the nursery, we also do the management, the normal management of the crop. That is from transplanting, the feeding of this crop, the disease and the pest management. Wiki hii kwenye Boresha Kilimo. Hello everyone, this is the new chapter of Let's Be Fit. I'll be host DiCaplo. I'm here to give you various workouts. I'll be having different trainers. We'll have Zumba classes, we'll have aerobics classes, we'll have box exercise, we'll have kata box. Just What's up, fashionistas? Looking for a show that brings you the latest in the world of fashion, glamour, creativity, and style? Fashion Diaries got you sorted as we explore street fashion, modeling, runways, red carpet events, and so much more. Catch me, Ashley as Sachi, as we unlock the greatest fashion events. Keep it locked. Basi mtazamaji, karibu tupate kusonga mbele. Serikali za kaunti chini ya uongozi wa magavana wao husika walishiriki katika kumbukumbu za madaraka kote nchini. Hii imekuwa desturi tangu mwaka wa 2015 ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alianzisha kwa lengo la kuimarisha umoja na ushirikiano wa kitaifa. Mbwembwe zilisheheni angani, maelfu ya Wakenya wakikusanyika kote nchini kuifanya siku hiyo kuwa ya kipekee ya madaraka. Ongozwa na Parade Commander
Chief Inspector James. Serikali katika kaunti ziliungana katika kusherehekea siku hii tangu Kenya ipate uhuru wa kujitawala mwaka 1963. Maadhimisho ya mwaka wa 60 yalijaa furaha, huku Wakenya wakimiminika katika viwanja mbalimbali nchini ili kuungana katika kufanya siku ya madaraka ya 60 kuwa ya kipekee. Mji wa Nairobi, ambao kwa kawaida umekuwa ukitumika kusherehekea siku ya madaraka hadi mwaka 2015, pia ulisherehekea hafla hiyo katika uwanja wa Joe Kadenge, ambao hapo awali ulijulikana kama City Stadium chini ya uongozi wa Gavana Sakaja. Aidha, kaunti nyingine ikiwemo Bomet chini ya uongozi wa Gavana Hilary Barchok zilishiriki kikamilifu katika maadhimisho ya siku ya madaraka. Kaunti ya Nandi ikiongozwa na Gavana Stephen Sang pia haikuachwa nyuma, huku mwenzake Gavana wa Kisii Simba Arati akiongoza wakazi wa kaunti hiyo kuadhimisha siku kuu hii. Kuna maofisa wako wengine wanashirikiana na hao watu ambao wanauza pombe hapa na wanauza madawa, tafadhali, na wanajulikana. Maadhimisho ya siku ya madaraka imedhihirisha kutimia kwa malengo ya awali ya umoja wa kitaifa na ushirikiano. Ivy Bina, runinga ya KU. Kamati ya bunge ya bajeti ikiongozwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ilikutana na kamati ya hazina ya kitaifa ikiongozwa na Waziri Njuguna Ndung'u kujadili bajeti inayotarajiwa kuwasilishwa bungeni baada ya vikao vya bunge kurejelewa. Kulingana na Waziri Njuguna, kubadilika kwa hali ya hewa kunachangia kwa kiwango kikubwa kuzorota kwa uchumi wa Kenya. Waziri wa hazina ya kitaifa Njuguna Ndung'u alijiwasilisha mbele ya kamati ya bunge ya bajeti kujibu maswali kuhusiana na bajeti tarajiwa ya mwaka 2023 na 2024, ambapo alieleza kuwa kamati yake imeivulia njuga bajeti hiyo, akieleza kuwa inalenga kutoa mazingira muhimu kwa ajili ya kuharakisha ufufuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya Wakenya kupitia mfumo wa serikali wa kuanzia chini kwenda juu wa uchumi. What we have done is actually to adopt the value chain approach, and it clears any duplication or lack of resources. You are asking a question: what happens when the credit ratings are, of course, declining or are worsening? And this is a situation we have to contend with, Mr. Chairman. Nobody has the answers, because one of the questions I always ask. Yes, there will be ratings. The ratings are going to be very much dependent on the signaling. That's what you see. Kuhusiana na swala la mikopo, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alieleza kuwa kuna mpango maalum wa kumaliza mzigo wa mikopo nchini. If you add up the entire deficit, it was coming to 1.1 trillion Kenya shillings. We have been able to lower that to close to the ranges of 600 billion. As a percentage of GDP, from 6.2% to around 5.7, 5.8%, thereabout. As we talk now, our target is around 4.4% this financial year, but even as we continue with the budget making process, the real figure now, as we've worked out, is actually 4.1%. That may change slightly as we refine the budget. Ukuaji wa uchumi uliopita unatarajiwa kupungua kutoka 2.7% katika mwaka 2022 hadi 1.2% katika mwaka 2023, na kuonyesha kushuka kwa ukuaji nchini Marekani na Uingereza kufuatia mabadiliko ya tabia nchi na athari za COVID-19. And also there was a question about the better sectors. Those sectors were chosen on the basis that they have a large impact on the economy. And it is clear they have. And obviously, if you look at agricultural transformation, it doesn't just stop at farm. It also affects even water management system, creating dams and all that.
If you look at micro, small, and medium enterprises, they cover virtually all the sectors. So in a sense, we were looking at what can actually have the largest impact in the short term, because what we are looking for is economic recovery and sustaining that recovery. Vilevile, kulingana na Waziri Ndung'u, Wakenya waliweza kuhusishwa katika mchakato huu, huku akiwataka wabunge kupitia ripoti hiyo kabla ya kuiwasilisha bungeni, huku akiongeza kuwa bajeti hiyo inaendana na ahadi za serikali ya Kenya Kwanza kama alivyopendekeza Rais William Ruto. A lot of money also, that the next biggest ticket is in a sector that accommodates infrastructure, accommodates energy, and accommodates ICT. That is also taking up the highest amount of money, I think to a tune of over 400 billion Kenya shillings. Kulingana na ripoti hiyo, bajeti ya mwaka 2023 na 2024 itagharimu serikali shilingi trilioni 3.59. Edward Nyamo, Runinga KU. Na basi mtazamaji, tumeweza kukamilisha awamu yetu ya pili ya taarifa. Turuhusu tuweze kuchukua pumziko letu la pili na kisha tutarejea na habari za spoti. A loving husband and father. Nothing is too good for my daughter. An ambitious businessman with a dark secret. A girl with a whole life in front of her, plunging into a marriage that she did not choose with the wrong man. I'm not ready to marry Zewa. But who is the right one? I love Nambi. A rock star, living the dream. But the babes keep chasing me, Agissa. It ain't easy being famous, especially with so many glamorous women around. A woman hell-bent on revenge. He will pay. Seductive, dangerous. She is a predator. Everybody needs it. Everybody wants it. They will do anything to get it. Love and wealth. Sabah alheri popote ulipo mpenzi mtazamaji wa mitindo ya kipwani, kipindi ambacho huangazia utamaduni wa jamii pana ya pwani ya Afrika Mashariki. Na leo tuko katika uwanja wa shule ya msingi ya Mgala inayopatikana Rabai. Tutakuwa tunapiga ngoma aina ya gonda. Wira wangu na saniye. Basi karibu mtazamaji, tuweze kusonga mbele. Chuo Kikuu cha Kenyatta pamoja na ushirikiano wa Chuo Kikuu cha Michigan kimeandaa hafla ya kutoa huduma za matibabu ya bure katika kaunti ya Nyeri. Wanafunzi wa shule ya sayansi ya afya walijiunga na matibabu na wahadhiri wao kufanikisha hafla hiyo. Ni hafla ya matibabu ambapo washikadau na wataalamu wa afya kutoka Marekani na hata katika Chuo Kikuu cha Kenyatta walijitolea kuwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi na upili ya Gadehu mambo muhimu kuhusu afya na usafi wa mwili. I've been coming here since 2011 and it was initially strictly for missionary work. That was at Pan African Christian Exchange, which is in Yaharuru, under Pastor Washura. So what you're seeing now is a growth of that. Okay? So now I bring medical team, I bring pastors, I bring nurses, I bring pre-medical students, and they are able to work alongside the Kenyatta University's medical students, pharmacists, lab techs. Miongoni mwa mafunzo haya ni umuhimu wa kuzingatia usafi kila mara na jinsi mili yetu hasa mikono hupata na kukaa na uchafu ambao hatuwezi kuona kwa macho yetu kama anavyoeleza mwalimu Salome.
We're using this gel and UV light just to show something that our eyes cannot see, because bacteria and microorganisms you cannot see. So how do you tell a kid, or how can we adults know that there's microorganisms, bacteria, fungi, that, you know, if you don't see it? So this little experiment will show us that, okay, your eyes cannot see it, but the UV is proving you that I can pass it around. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya upili ya Gadehu wameeleza kunufaika kwao na mafunzo haya. Na nimefurahia sana juu nimepata guidance, nimeelezwa venye naweza cope na challenges zenye zinanipatanga, na nimepata hadi role model na naweza penda kuwa kama wao. Ningependa kuwa welder, ningependa kufanya welding and fabrication. Like nimeambiwa na engineer, like it starts from a humble beginning. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Gadehu alidhihirisha kupendezwa kwake na hafla hii iliyoleta pamoja wadau tofauti katika kusaidia jamii kiafya na kuwapa wanafunzi motisha wa umuhimu wa elimu. Ningependa kushukuru kila mtu, Chuo Kikuu cha Kenyatta, Department School of Health, Chuo Kikuu cha Michigan kwa identify us, kutambua sisi, wakaona sisi ndio watakuja kati ya shule mingi ambazo ziko katika nchi hii na hata katika hii kaunti ya Nyeri. Wazazi wa wanafunzi na wakazi wa eneo la Gadehu nao vilevile hawakuweza kuficha furaha yao baada ya kupata matibabu ya bure, wakisimulia jinsi matibabu haya yalikuwa yenye manufaa kwao. Nimesaidika juu nilikuwa nimegojeka kutoka February, lakini sikuwa na uwezo wa kununua dawa. Lakini wakati nilisikia kuna camp ya matibabu ya bure, nikakuja na nimesaidika juu nimepata dawa. Just like in the States, everybody shouldn't have to go to the big city to get excellent care. So that is what we're doing. We are equipping both the Kenyatta medical students and residents, as well as the American Michigan State University and the University of Texas in Tyler, with doctors that are global, doctors that are culturally intelligent, okay? So that we can make things better. Uhaba wa wauguzi na maafisa wa afya hata hivyo vimetajwa kama changamoto na hata msukumo mkuu wa kuandaliwa kwa kambi kama hizi za matibabu. This is my second medical camp, and honestly it's good having yourself and having practice what was learned in classwork, in theoretical part, into the clinical part and the practical part of it. And for today, we are happy to be here because we've been able to also learn some few skills from our guests and also to give our services to the community. Wanafunzi wa udaktari na utibabu katika Chuo Kikuu cha Kenyatta pia wameelezea umuhimu wa kambi hizi, wakitaja kuwa ni nguzo ya kuwafahamisha zaidi kuhusu taaluma yao hasa wanapokuwa nyanjani. Wanasema mgeni njoo mwenyeji yapone, ndivyo hali ilivyodhihirika wazi katika eneo hili la Gadehu, kaunti ya Nyeri, ambapo wakazi wamedhihirisha furaha yao walipopata matibabu ya bure, ila wanaomba hafla kama hizi kufanyika mara kwa mara ili waweze kujisaidia katika maisha ya usoni. Caroline Kimwele, KUTV. Mkufunzi mkuu wa timu ya wanadada ya mpira wa wavu Malkia Strikers Paul Bitok hatimaye amekitaja kikosi cha watu 20 kwa majukumu ya kitaifa. Kikosi hiki kinatarajiwa kuelekea nchini Morocco mnamo tarehe 10 mwezi huu wa Juni kwa mafunzo ya mwezi mmoja unusu chini ya programu ya shirikisho la kimataifa la mpira wa wavu FIVB. Na basi mtazamaji, ni hayo tu tumepata kukuandalia kwa siku ya leo. Umekuwa nami KADARI CHARI na mtangazaji wetu wa lugha ishara amekuwa ni SAMMY OKELLO. Kuwa na usiku mwanana.